tấn công vào sự giám sát, việc HEGSET cải tổ các cơ quan giám sát quân sự gây lo ngại. Washington, ngày 2 tháng 10, theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa công bố kế hoạch cải tổ các cơ quan giám sát quân đội, làm dấy lên lo ngại rằng những sai phạm trong lực lượng vũ trang có thể bị bỏ qua. Trong bản ghi nhớ ký tuần này, Hegseth yêu cầu các văn phòng tổng thanh tra IG phải quyết định trong vòng 7 ngày xem tố giác có bằng chứng đáng tin cậy hay không, đồng thời theo dõi những người khiếu nại nhiều lần. Ngoài ra, tiến trình điều tra phải được cập nhật định kỳ 14 ngày. Các văn phòng IG là cơ quan độc lập do Quốc hội thành lập năm 1978 nhằm giám sát lãng phí, gian lận và lạm dụng trong bộ máy chính phủ. Tuy nhiên, kể từ khi tái đắc cử hồi tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã sa thải ít nhất 17 vị trí giám sát, khiến đảng Dân Chủ cáo buộc ông muốn xóa bỏ trách nhiệm giải trình. Bản thân Hegseth hiện cũng đang bị điều tra vì sử dụng ứng dụng Signal để thảo luận các kế hoạch tấn công Houthi ở Yemen. Phát biểu trước lãnh đạo quân sự cấp cao, Hegseth cho rằng hệ thống IG đã bị biến thành vũ khí, nơi nhiều đơn tố giác chỉ nhằm mục đích cá nhân hoặc cản trở thăng tiến. Một số quan chức đồng tình rằng các cải cách có thể giúp giảm bớt khiếu nại vô căn cứ và cho phép tập trung vào các vụ quan trọng hơn trong lực lượng quân sự khổng lồ hơn 2 triệu người. Nhưng giới chỉ trích cảnh báo, những quy định này có thể làm suy yếu tính độc lập của IG, khiến người tố giác nản lòng và thậm chí tiết lộ thông tin nhạy cảm. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Tammy Duckworth cho rằng Hegseth đang đóng cửa điều tra và trừng phạt nạn nhân. Nhóm Whistleblower AD gọi đây là cuộc tấn công phối hợp vào giám sát và trách nhiệm giải trình. Một số quan chức nói với Reuters rằng yêu cầu hàng tức đánh giá trong 7 ngày gần như bất khả thi bởi quá trình này phức tạp và cần nhiều chuyên gia. Cập nhật điều tra 14 ngày một lần cũng có thể làm lộ bằng chứng hoặc tiết lộ các bước tiếp theo. Các cơ quan giám sát quân đội từng xử lý nhiều vụ lớn, từ tuyển dụng cho đến tham nhũng ở cấp cao. Tháng trước, một đô đốc 4 sao nghỉ hưu bị kết án 6 năm tù vì hối lộ. Vụ việc bắt đầu từ một đơn tố giác duy nhất. Văn phòng IG Lầu Năm Góc cũng từng điều tra nhiều quan chức, kể cả cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, về việc ông bí mật nhập viện năm 2024. Hiện IG đang tiến hành đánh giá việc Hegseth sử dụng ứng dụng thương mại để điều phối không kích ở Yemen. Dù ông phủ nhận có tiết lộ thông tin mật, cuộc trò chuyện vẫn chứa thời gian và mục tiêu cụ thể. Cuộc điều tra này không bị ảnh hưởng bởi bản ghi nhớ mới và dự kiến kết quả có thể được công bố sớm. Từ tị nạn Việt Nam đến lãnh đạo Lầu Năm Góc, hành trình gây tranh cãi của Hùng Cao. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2025, Thượng viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn ông Hùng Cao, một cựu đại tá Hải quân và người tị nạn Việt Nam, vào chức vụ phụ tá Bộ trưởng Hải quân với tỷ lệ phiếu xít sao 52-45. Cuộc bỏ phiếu gần như hoàn toàn theo lằn danh đảng phái, báo hiệu một nhiệm kỳ đầy tiềm năng và tranh cãi cho nhân vật dân sự quyền lực thứ hai trong Hải quân. Câu chuyện cuộc đời của ông Cao là hiện thân của giấc mơ Mỹ. Ông đến Hoa Kỳ lúc 4 tuổi, sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975 và đã có một sự nghiệp quân ngũ lẫy lừng kéo dài 25 năm trong lực lượng tác chiến đặc biệt của Hải quân, phục vụ tại các điểm nóng như Iraq và Afghanistan. Kinh nghiệm của ông không chỉ giới hạn ở chiến trường, mà còn bao gồm cả việc quản lý ngân sách 140 tỷ USD tại Lầu Năm Góc, mang lại cho ông một sự kết hợp độc đáo giữa chuyên môn tác chiến và hoạch định chính sách. Sau khi nghỉ hưu, ông Cao bước vào chính trường với tư cách là một đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Donald Trump, người đã đề cử ông vào vị trí này. Mặc dù thất bại trong 2 cuộc tranh cử vào Quốc hội tại Virginia, ông đã xây dựng được hình ảnh một nhà bảo thủ không khoan nhượng. Lập trường của ông bao gồm việc ủng hộ quyền sống, bảo vệ tu chính án thứ hai và các biện pháp an ninh biên giới cứng rắn. Trọng tâm gây tranh cãi nhất trong hệ tư tưởng của ông là cuộc chiến chống lại các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập DEI trong quân đội. Ông cho rằng các chính sách này là nguyên nhân gây ra khủng hoảng tuyển quân và từng tuyên bố Hải quân cần nam giới alpha và nữ giới alpha thay vì một drag queen để tuyển quân. Lập trường này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của chính quyền Trump nhằm loại bỏ các chương trình DEI khỏi Lầu Năm Góc. Trong vai trò mới, ông Cao sẽ chịu trách nhiệm về việc quản lý hàng ngày của Hải quân và Thủy quân lục chiến, tập trung vào việc phục hồi ngành đóng tàu và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, ông phải đối mặt với những thách thức tiềm tàng, bao gồm một cuộc đấu tranh quyền lực có thể xảy ra với cấp trên của mình, Bộ trưởng Hải quân John Fallon, một nhà tài trợ chính trị không có kinh nghiệm quân sự. Việc bổ nhiệm ông Hùng Cao là một cột mốc lịch sử đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, tượng trưng cho sự vươn lên của họ trong chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, di sản của ông sẽ được định hình bởi việc liệu ông có thể củng cố sức mạnh chiến đấu của Hải quân
mà không gây ra sự chia rẽ nội bộ bằng chương trình nghị sự văn hóa của mình hay không? Mật nghị Quantico, Trump, các tướng lĩnh và sự tái định hình quân đội Hoa Kỳ. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2025, một mệnh lệnh bất thường đã triệu tập gần 800 tướng lĩnh và đô đốc hàng đầu của Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới về căn cứ thủy quân lục chiến Quantico. Sự kiện được dàn dựng như một màn phô diễn quyền lực, tạo tiền đề cho một học thuyết quân sự mới gây tranh cãi. Bộ trưởng Chiến tranh HEGSETH đã khởi đầu bằng việc tuyên bố chấm dứt kỷ nguyên của bộ Work. Ông công kích các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập DEI, gọi chúng là rác rưởi tư tưởng độc hại. HEGSETH đã vạch ra các chỉ thị mới nhằm khôi phục tinh thần chiến binh, bao gồm các tiêu chuẩn thể chất khắt khe hơn, yêu cầu các vị trí chiến đấu phải tuân theo tiêu chuẩn nam giới cao nhất, nới lỏng các quy tắc về lãnh đạo độc hại và hứa sẽ cởi trói cho các chiến binh khỏi các quy tắc giao chiến bị cho là quá nặng nề. Ông kết thúc bằng một tối hậu thư: các sĩ quan không đồng tình nên làm điều danh dự là từ chức. Tổng thống Donald Trump sau đó đã xác định mục tiêu mới cho quân đội đã được thanh lọc này. Ông tuyên bố ưu tiên hàng đầu của quân đội là bảo vệ Tổ quốc khỏi một cuộc xâm lược từ bên trong. Trump đề xuất sử dụng các thành phố của Mỹ như Chicago và Portland làm bãi tập cho quân đội, gộp chung tội phạm, nhập cư và biểu tình chính trị thành một mối đe dọa nội bộ duy nhất. Ông mô tả kẻ thù này khó khăn hơn vì chúng không mặc quân phục. Trong suốt bài phát biểu mang tính chính trị hóa cao độ, các tướng lĩnh và đô đốc vẫn giữ thái độ mặt lạnh như tiền và im lặng, tuân thủ truyền thống phi đảng phái của quân đội. Trump đã thừa nhận sự im lặng này bằng một lời đe dọa được che giấu: nếu các vị không thích những gì tôi nói, các vị có thể rời khỏi phòng. Tất nhiên, cấp bậc của các vị sẽ biến mất. Sự kiện Quantico không phải là một sự cố cá biệt, mà là đỉnh điểm của một cuộc tấn công kéo dài vào các chuẩn mực trong quan hệ dân sự quân sự của Mỹ. Đề xuất triển khai quân đội trong nước của Trump đã thách thức trực tiếp các rào cản pháp lý lâu đời như đạo luật Posse Comitatus năm 1878, vốn cấm sử dụng quân đội để thi hành pháp luật trong nước. Các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ và các nhóm dân quyền đã lên án mạnh mẽ sự kiện này, gọi đây là một sự chính trị hóa nguy hiểm đối với quân đội và là một cuộc tấn công vào nền dân chủ của chúng ta. Cuối cùng, Mật nghị Quantico đã công bố một học thuyết mới cho quân đội Mỹ, một học thuyết liên kết về mặt tư tưởng với nhánh hành pháp và được tái định hướng chiến lược vào các vấn đề nội địa. Điều này làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về một đội ngũ sĩ quan bị chính trị hóa, sự xói mòn các quyền lợi tự do dân chủ và một cuộc khủng hoảng tiềm năng trong tương lai đối với lòng trung thành của quân đội với hiến pháp. Tổng thống Trump chủ trì cuộc họp quân sự bất thường, khẳng định quyền lực tuyệt đối. Virginia, trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ, Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh HEGSETH hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2025, đã chủ trì một cuộc họp quy mô lớn quy tụ hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc cấp cao của Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc họp diễn ra tại căn cứ thủy quân lục chiến Quantico không chỉ nhằm mục đích truyền tải một tầm nhìn mới cho quân đội, mà còn là một màn thể hiện quyền lực mạnh mẽ, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về sự chính trị hóa lực lượng vũ trang. Sự kiện được triệu tập một cách đột ngột bởi Bộ trưởng HEGSETH yêu cầu toàn bộ các sĩ quan từ cấp 1 sao trở lên phải trở về Hoa Kỳ để tham dự trực tiếp. Việc tập trung đồng thời một số lượng lớn lãnh đạo quân sự tại một địa điểm như vậy là điều cực kỳ hiếm hoi, gây ra những thách thức lớn về hậu cần và an ninh, đồng thời làm dấy lên vô số đồn đoán trong giới chính trị và quân sự về mục đích thực sự đằng sau. Phát biểu trước một hội trường im lặng gồm những sĩ quan cấp cao nhất, Tổng thống Trump đã đưa ra một thông điệp pha trộn giữa lời ca ngợi và sự răn đe. Ông mô tả cuộc gặp là một cơ hội để củng cố tinh thần đoàn kết và khẳng định sức mạnh quân sự của quốc gia. Tuy nhiên, bài phát biểu của ông nhanh chóng chuyển sang các chủ đề chính trị, cảnh báo về một cuộc chiến từ bên trong chống lại tội phạm và người nhập cư, và tuyên bố rằng quân đội có thể sẽ đóng một vai trò trong việc dẹp loạn các thành phố. Khi đối mặt với sự im lặng từ các sĩ quan, vốn là một truyền thống để thể hiện tính phi chính trị, Tổng thống Trump đã trực tiếp thách thức họ: nếu quý vị muốn vỗ tay, quý vị có thể vỗ tay. Nếu quý vị không thích những gì tôi đang nói, quý vị có thể rời khỏi phòng. Tất nhiên, cấp bậc và tương lai của quý vị cũng sẽ ra đi. Lời nói này, cùng với tuyên bố trước đó với báo chí rằng ông sẽ sa thải ngay tại chỗ bất kỳ lãnh đạo quân sự nào mà ông không thích, đã gửi đi một thông điệp rõ ràng về việc yêu cầu lòng trung thành tuyệt đối.
Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, một cựu người dẫn chương trình của Fox News và là một người trung thành với Tổng thống, đã có bài phát biểu khai mạc đầy mạnh mẽ. Ông tuyên bố kỷ nguyên của Bộ Quốc phòng đã kết thúc và chào mừng Bộ Chiến tranh. Ông Hegseth phát thảo một tầm nhìn mới tập trung vào việc khôi phục đạo đức chiến binh và loại bỏ những gì ông gọi là chính sách woke thức tỉnh đã làm suy yếu quân đội. Ông đã công bố 10 chỉ thị mới, bao gồm việc siết chặt các tiêu chuẩn về thể chất và ngoại hình, yêu cầu các vị trí chiến đấu phải đáp ứng tiêu chuẩn thể chất của nam giới, và trao thêm quyền cho các huấn luyện viên quân sự. Ông thẳng thắn kêu gọi những sĩ quan nào không đồng tình với đường lối mới, hãy làm điều danh dự và từ chức. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang thực hiện những thay đổi sâu rộng tại Lầu Năm Góc. Kể từ khi được bổ nhiệm, ông Hegseth đã nhanh chóng sa thải một số tướng lĩnh cấp cao và thúc đẩy việc đổi tên Bộ Quốc phòng, một động thái mang tính biểu tượng nhằm nhấn mạnh vai trò chiến đấu của quân đội. Các nhà phân tích và nhiều chính trị gia, đặc biệt từ phía đảng Dân Chủ, đã lên án sự kiện này. Họ cho rằng đây là một màn chụp ảnh chính trị khổng lồ tốn kém và đầy rủi ro, được thiết kế để thị uy và buộc quân đội phải tuân phục ý chí của Tổng thống. Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth, một cựu binh, đã chỉ trích cuộc họp là một màn diễn chính trị gây rối và tốn kém. Mối lo ngại lớn nhất là sự xói mòn truyền thống lâu đời về một quân đội phi chính trị, trung thành với hiến pháp chứ không phải một cá nhân hay đảng phái nào. Bất chấp những lời giải thích chính thức về việc củng cố tinh thần, cuộc họp tại Quantico đã gửi đi một tín hiệu không thể nhầm lẫn. Chính quyền Trump đang quyết tâm định hình lại quân đội theo hình ảnh của mình. Ưu tiên lòng trung thành chính trị và một lập trường quân sự cứng rắn hơn, sẵn sàng can thiệp vào các vấn đề trong nước. Tương lai của mối quan hệ dân sự quân sự tại Hoa Kỳ, vốn là nền tảng của nền dân chủ, đang đứng trước những thử thách lớn. Hội nghị Quantico, Trump, Hegseth hé lộ kế hoạch tái tạo quân đội Mỹ. Cuộc triệu tập đột ngột hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc hàng đầu của Hoa Kỳ tại căn cứ thủy quân lục chiến Quantico, Virginia vào ngày 30 tháng 9 năm 2025 không phải là một cuộc họp giao ban thông thường. Đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt, một màn trình diễn được dàn dựng công phu nhằm chính thức khởi động một cuộc cách mạng trong văn hóa, học thuyết và định hướng chiến lược của quân đội Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Được dẫn dắt bởi những bài phát biểu mang tính định hình của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và chính Tổng thống, hội nghị thượng đỉnh này đã vạch ra một tầm nhìn mới cho các lực lượng vũ trang. Một tầm nhìn ưu tiên, bản lĩnh chiến binh, lòng trung thành cá nhân và sự thống trị ở Tây bán cầu, hơn là các cam kết toàn cầu và các chuẩn mực phi đảng phái đã tồn tại từ lâu. Sự kiện này bắt đầu bằng một mệnh lệnh bất ngờ, triệu tập tất cả các sĩ quan cấp tướng và các hạ sĩ quan cố vấn cao cấp của họ đến Quantico mà không có lý do công khai nào. Động thái cực kỳ bất thường này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thanh trừng gần đây của Hegseth đối với các sĩ quan cấp cao đã tạo ra một bầu không khí sợ hãi và không chắc chắn. Việc lựa chọn Quantico, ngã tư của thủy quân lục chiến và là cái nôi đào tạo sĩ quan, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, báo hiệu ý định tái tạo toàn bộ đội ngũ sĩ quan theo một hình mẫu mới. Bài phát biểu của Bộ trưởng Hegseth là một bản tuyên ngôn cho một cuộc cách mạng văn hóa. Ông mở đầu bằng cách tuyên bố đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, báo hiệu sự chuyển đổi từ tư thế phòng thủ sang một lập trường tấn công, tập trung vào khả năng sát thương tối đa. Ông đã phát động một cuộc tấn công toàn diện vào các chính sách woke, tuyên bố rằng sự ngụy biện điên rồ, rằng sự đa dạng của chúng ta là sức mạnh của chúng ta đã chấm dứt. Ông đã công khai tấn công các sáng kiến về đa dạng công bằng và hòa nhập, các chính sách LGBTQ+ và các yêu cầu về môi trường. Định hình dự án của mình là chấm dứt cuộc chiến chống lại các chiến binh. Hegseth đã công bố 10 chỉ thị mới nhằm tái định hình cơ bản chính sách nhân sự quân đội, thực thi sự tuân thủ về mặt ý thức hệ. Các thay đổi chính bao gồm việc quay trở lại tiêu chuẩn nam giới cao nhất cho các vai trò chiến đấu, có khả năng loại bỏ nhiều phụ nữ, đại tu các quy trình khiếu nại của Tổng thanh tra IG và cơ hội bình đẳng để bịt miệng những người bất đồng chính kiến, và định nghĩa lại lãnh đạo độc hại để trao quyền cho các chỉ huy thực thi các tiêu chuẩn mới khắc nghiệt hơn. Ông đã đưa ra một tối hậu thư rõ ràng cho các nhà lãnh đạo có mặt. Nếu những lời tôi nói hôm nay làm trái tim quý vị trùng xuống thì quý vị nên làm điều danh dự và từ chức. Sự xuất hiện của Tổng thống Trump đã biến sự kiện thành một cuộc meeting chính trị, buộc các tướng lĩnh vào một bài kiểm tra lòng trung thành công khai. Mặc dù Trump mô tả cuộc họp như một sự kiện tinh thần đồng đội, bài phát biểu của ông mang một lời đe dọa ngầm. Ông nói đùa rằng nếu các tướng lĩnh không thích những gì ông nói, họ có thể rời đi, nhưng cấp bậc của quý vị cũng sẽ ra đi, tương lai của quý vị cũng vậy. Khoảnh khắc này gói gọn yêu cầu về lòng trung thành cá nhân và nguy cơ nghề nghiệp khi bất đồng chính kiến. Cuộc cách mạng văn hóa này được kết nối trực tiếp với một sự thay đổi chính sách căn bản được hệ thống hóa trong Chiến lược Quốc phòng Quốc gia NDS năm 2025. NDS mới ưu tiên phòng thủ tổ quốc bao gồm an ninh biên giới và sự thống trị ở Tây bán cầu, giảm bớt các cam kết toàn cầu. Chiến lược nước Mỹ trên hết này chủ trương chuyển gánh nặng cho các đồng minh châu Âu trong việc răn đe Nga và tập trung vào việc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở Tây bán cầu thay vì phòng thủ tiền phương ở Ấn Độ, Thái Bình Dương.
Sự thay đổi này được hỗ trợ bởi một sự dịch chuyển ngân sách đáng kể, với đề xuất tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên gần 1.000 tỷ đô la Mỹ trong khi cắt giảm sâu ngoại giao và viện trợ nước ngoài. Hội nghị thượng đỉnh Quantico đã phá vỡ các chuẩn mực nền tảng về tính phi đảng phái của quân đội và sự kiểm soát của dân sự, thay thế chúng bằng một yêu cầu về lòng trung thành cá nhân đối với tổng thống. Chính quyền đã thể hiện sự sẵn sàng sử dụng quân đội cho các vai trò trong nước, một vai trò mà theo truyền thống bị cấm. Điều này đặt các sĩ quan vào một tình thế bất khả thi, buộc họ phải lựa chọn giữa việc tuân theo các mệnh lệnh hợp pháp về mặt kỹ thuật, nhưng có động cơ chính trị và nguy cơ kết thúc sự nghiệp vì bất tuân lệnh. Tóm lại, Hội nghị thượng đỉnh Quantico không phải là một sự kiện riêng lẻ. Đó là đỉnh cao của một nỗ lực có chủ ý nhằm tái định hình quân đội thành một công cụ quyền lực của hành pháp, phù hợp với chương trình nghị sự chính trị nước Mỹ trên hết. Bằng cách áp đặt một cuộc cách mạng văn hóa và chiến lược, chính quyền Trump đã chính trị hóa sâu sắc các lực lượng. Tổng thống Trump gây sốc khi tuyên bố sẽ sa thải tướng lĩnh ngay tại chỗ. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba đã đưa ra một tuyên bố gây chấn động, khẳng định ông sẵn sàng sa thải các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của Hoa Kỳ ngay tại chỗ nếu ông không thích họ. Phát biểu này được đưa ra ngay trước thềm một cuộc họp lịch sử và bất thường với hàng trăm tướng lĩnh, đô đốc tại căn cứ thủy quân lục chiến Quantico, Virginia. Tôi sẽ gặp gỡ các tướng lĩnh, các đô đốc và các nhà lãnh đạo, và nếu tôi không thích ai đó, tôi sẽ sa thải họ ngay tại chỗ, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng trước khi khởi hành đến Quantico. Tuyên bố thẳng thừng này đã làm gia tăng căng thẳng xung quanh cuộc họp vốn đã gây nhiều đồn đoán. Sự kiện được triệu tập một cách đột ngột bởi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, yêu cầu toàn bộ sĩ quan từ cấp 1 sao trở lên trên toàn thế giới phải có mặt. Mục đích chính thức được công bố là để thảo luận về các tiêu chuẩn và đạo đức chiến binh trong quân đội. Trong bài phát biểu trước các lãnh đạo quân sự, Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra một lời cảnh báo sắc lạnh, dù có phần giảm nhẹ so với tuyên bố ban đầu. Nếu quý vị không thích những gì tôi đang nói, quý vị có thể rời khỏi phòng, ông nói, bởi vì cấp bậc của quý vị sẽ ra đi, tương lai của quý vị cũng sẽ ra đi. Những bình luận này được xem là một sự khẳng định quyền lực mạnh mẽ và trực tiếp của Tổng thống đối với giới lãnh đạo quân đội vốn có truyền thống độc lập về chính trị. Nó diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Hegseth đang thực hiện những cải tổ sâu rộng tại Lầu Năm Góc, bao gồm việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh và sa thải một số sĩ quan cấp cao. Trước bài phát biểu của Tổng thống, ông Hegseth cũng đã có những phát biểu cứng rắn tuyên bố kỷ nguyên của sự lãnh đạo chính trị đúng đắn. Quá nhạy cảm và không muốn làm tổn thương ai đã kết thúc ngay bây giờ ở mọi cấp độ. Ông cũng kêu gọi những ai không đồng tình với cách tiếp cận mới của mình hãy làm điều danh dự và từ chức. Phát biểu của Tổng thống Trump đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ các nhà phân tích quân sự và một số chính trị gia, những người lo ngại về sự xói mòn truyền thống phi chính trị của quân đội Hoa Kỳ. Họ cho rằng việc đe dọa sa thải các tướng lĩnh dựa trên cảm tính cá nhân có thể gây bất ổn, làm suy yếu tinh thần và phá vỡ chuỗi mệnh lệnh được thiết lập dựa trên kinh nghiệm và năng lực, thay vì lòng trung thành chính trị. Cuộc họp tại Quantico và những tuyên bố được đưa ra đã đánh dấu một chương mới đầy sóng gió trong mối quan hệ giữa chính quyền và Lầu Năm Góc. Cuộc tập hợp ở Quantico, Trump và nỗ lực tái định hình quân đội Hoa Kỳ, lệnh triệu tập đến ngã tư đường. Vào cuối tháng 9 năm 2025, hơn 800 sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Hoa Kỳ, các tướng lĩnh và đô đốc cùng với các cố vấn quân nhân chuyên nghiệp cao cấp của họ, đã được triệu tập đột ngột từ khắp nơi trên thế giới đến căn cứ thủy quân lục chiến Quantico ở Virginia. Lệnh triệu tập gấp gáp với lịch trình không được công bố đã gây ra sự gián đoạn hậu cần trên diện rộng và làm dấy lên làn sóng đồn đoán và lo lắng. Đặc biệt là sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã sa thải một số sĩ quan cấp cao trong những tháng gần đây. Quantico được mệnh danh là ngã tư đường của thủy quân lục chiến, là một địa điểm mang tính biểu tượng nơi định hình tương lai của lực lượng. Việc lựa chọn địa điểm này là một hành động có chủ ý của sân khấu chính trị, được thiết kế để truyền tải một thông điệp mạnh mẽ. Ban đầu, Nhà Trắng đã cố gắng hạ thấp tầm quan trọng của sự kiện, mô tả nó đơn thuần là một cuộc họp mặt nhằm nâng cao tinh thần đồng đội, esprit de corps. Tuy nhiên, sự đối lập này chỉ làm gia tăng căng thẳng, và mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Tổng thống Donald Trump được bổ sung vào chương trình nghị sự vào phút chót, phủ một bóng đen chính trị đậm đặc lên một sự kiện vốn đã đầy bất ổn. Phần 1. Mệnh lệnh mới, Quân, chiến tranh và tinh thần chiến binh. Nội dung của các bài phát biểu của Bộ trưởng Hegseth và Tổng thống Trump đã nhanh chóng làm rõ mục đích của cuộc họp, công bố một tầm nhìn mới và cứng rắn cho quân đội Hoa Kỳ, được định hình bởi sự bác bỏ các chính sách trước đây và sự tái khẳng định một hệ tư tưởng tập trung vào chiến đấu. Trọng tâm của sự thay đổi này là việc chính thức áp dụng danh xưng Bộ Chiến tranh Department of War thay cho Bộ Quốc phòng Department of Defense, được trình bày như một sự tái khẳng định lịch sử về mục đích, bản sắc và niềm tự hào của chúng ta. Song song với sự thay đổi về danh xưng là một cuộc tấn công toàn diện vào cái mà chính quyền gọi là văn hóa woke.
HEGSETH tuyên bố chấm dứt cái mà ông gọi là ngụy biện điên rồ, rằng sự đa dạng là sức mạnh của chúng ta. Ông nhắm thẳng vào các chính sách cụ thể, các văn phòng đa dạng, công bằng và hòa nhập, các tháng bản sắc và các chương trình thăng chức bị cho là dựa trên hạn ngạch về chủng tộc hoặc giới tính sẽ bị loại bỏ. Tầm nhìn mới cũng vạch ra các tiêu chuẩn mới cho quân nhân. HEGSETH yêu cầu các tiêu chuẩn thể chất nghiêm ngặt hơn, ngang tầm nam giới áp dụng cho tất cả mọi người, đồng thời chỉ trích gay gắt các tướng lĩnh và đô đốc béo phì. Đáng lo ngại hơn là những thay đổi về kỷ luật. HEGSETH tuyên bố sẽ nới lỏng các quy định về lãnh đạo độc hại, bắt nạt và hành hạ, đồng thời tạo điều kiện dễ dàng hơn để xóa bỏ thông tin bất lợi khỏi hồ sơ cá nhân, bất chấp các bằng chứng rõ ràng về mối liên hệ giữa hành vi lãnh đạo độc hại và các vụ tự tử trong quân đội. Cuối cùng, cả HEGSETH và Trump đều báo hiệu một sự thay đổi trong các quy tắc giao chiến. Với việc Trump chỉ thị rằng nếu người biểu tình nhổ nước bọt vào binh sĩ thì chúng ta đánh lại. Phần 2. Bài kiểm tra lòng trung thành, sa thải ngay tại chỗ. Sự kiện tại Quantico không chỉ đơn thuần là việc công bố chính sách mới, nó còn là một bài kiểm tra lòng trung thành công khai và không khoan nhượng, chuyển trọng tâm từ lòng trung thành với thể chế và hiến pháp sang lòng trung thành cá nhân với tổng tư lệnh. Ngay trước khi đến Quantico, Tổng thống Trump đã đưa ra một lời đe dọa rõ ràng: tôi sẽ gặp gỡ các tướng lĩnh và đô đốc và các nhà lãnh đạo, và nếu tôi không thích ai đó, tôi sẽ sa thải họ ngay tại chỗ. Lời đe dọa này được lặp lại trước mặt các sĩ quan, khi ông nói rằng nếu họ rời khỏi phòng, cấp bậc của các vị sẽ mất, tương lai của các vị cũng sẽ mất. Bộ trưởng HEGSETH cũng đưa ra một tối hậu thư tương tự, yêu cầu bất kỳ sĩ quan nào cảm thấy chán nản trước những lời của ông thì nên làm điều danh dự và từ chức. Những yêu cầu này tạo ra một sự xung đột trực tiếp với lời thề cơ bản của quân đội Hoa Kỳ, đó là ủng hộ và bảo vệ hiến pháp chứ không phải bất kỳ cá nhân nào. Các học giả về quan hệ quân sự dân sự từ lâu đã cảnh báo rằng sự chuyển dịch từ lòng trung thành với thể chế sang lòng trung thành cá nhân là một đặc điểm nổi bật của các chế độ độc tài. Những lời đe dọa này không chỉ nhằm loại bỏ một vài tướng lĩnh bất đồng chính kiến, chúng đại diện cho một nỗ lực chiến lược nhằm biến hệ thống thăng chức của quân đội thành một công cụ để thực thi lòng trung thành về mặt tư tưởng, tạo ra một hiệu ứng ớn lạnh lan tỏa xuống toàn bộ chuỗi chỉ huy. Phần 3. Hướng lực lượng vào nội địa, vai trò của quân đội tại quê nhà. Một trong những khía cạnh đáng báo động nhất của các bài phát biểu tại Quantico là ý định của chính quyền nhằm xóa nhòa hơn nữa ranh giới giữa nhiệm vụ chiến đấu ở nước ngoài và việc thực thi pháp luật trong nước. Tổng thống Trump đã đưa ra một đề xuất gây sốc rằng các thành phố nguy hiểm của Hoa Kỳ nên được sử dụng làm nơi huấn luyện cho quân đội của chúng ta. Đây là một sự khác biệt hoàn toàn so với truyền thống quân sự của Mỹ. Ông còn nhấn mạnh việc sử dụng quân đội để đối phó với kẻ thù từ bên trong, một cụm từ mà ông liên kết trực tiếp với tình trạng bất ổn xã hội và di cư trái phép. Những đề xuất này vấp phải các rào cản pháp lý và lịch sử quan trọng, đặc biệt là đạo luật Posse Comitatus năm 1878, vốn về cơ bản cấm việc sử dụng quân đội liên bang cho các chức năng thực thi pháp luật dân sự. Tuy nhiên, các bình luận này phù hợp với một khuôn mẫu hành vi rộng lớn hơn của chính quyền Trump thứ hai, vốn đã ngày càng tăng cường sử dụng quân đội cho các mục đích trong nước. Lối tu từ của chính quyền là một chiến lược có chủ ý nhằm chuẩn bị tâm lý cho công chúng và quân đội cho việc triển khai quân đội trong nước bằng cách tái định hình các thành phố của Mỹ thành các chiến trường nước ngoài. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ của chiến tranh Portland bị chiến tranh tàn phá, kẻ thù từ bên trong chính quyền đang cố gắng bình thường hóa những gì trong lịch sử được coi là một sự lạm dụng quyền lực không thể tưởng tượng được. Phần 4. Câu chuyện về hai khán giả, các tướng lĩnh im lặng và những nhà phê bình lên tiếng. Sự kiện tại Quantico đã bộc lộ một sự chia rẽ sâu sắc, được thể hiện qua sự tương phản rõ rệt giữa phản ứng bên trong khán phòng và làn sóng chỉ trích dữ dội từ bên ngoài. Bên trong khán phòng, phản ứng của các tướng lĩnh và đô đốc tại ngũ được mô tả là mặt lạnh như đá và ai em lặng. Sự ai em lặng tập thể này không phải là dấu hiệu của sự chấp nhận thụ động, mà là hình thức phản kháng thể chế duy nhất được phép đối với họ. Các quy định quân sự nghiêm cấm quân nhân mặc quân phục, thể hiện sự bất đồng hay tán thành chính trị. Do đó, sự ai em lặng có kỷ luật của họ là một lựa chọn có ý thức, một hành động mạnh mẽ phi ngôn ngữ, vừa thể hiện sự tôn trọng đối với văn phòng tổng thống, vừa từ chối xác thực nội dung đảng phái. Trong khi đó, bên ngoài, phản ứng dữ dội đã nổ ra ngay lập tức. Các nhà lập pháp đảng Dân Chủ đã lên án gay gắt sự kiện này, với thượng nghị sĩ Chris Murphy chỉ trích chi phí hàng triệu đô la để các tướng lĩnh nghe những lời lẽ kỳ quặc này. Giới sĩ quan cấp cao đã nghỉ hưu cũng bày tỏ sự báo động sâu sắc. Trung tướng lục quân đã nghỉ hưu Mark Hurtling gọi cuộc họp là cực kỳ bất thường, trong khi Trung tướng lục quân đã nghỉ hưu Ben Hodges đã so sánh nó với một cuộc tập hợp năm 1935 ở Đức Quốc xã, nơi các tướng lĩnh bị buộc phải tuyên thệ trung thành cá nhân với Hitler. Phần 5. Nền tảng của nền Cộng hòa bên bờ vực. Cuộc họp tại Quantico không phải là một sự kiện cá biệt, mà là đỉnh điểm của những căng thẳng ở Mỹ từ lâu, đẩy mối quan hệ quân sự dân sự của Mỹ đến một điểm gãy. Nền tảng của nền dân chủ Mỹ dựa trên nguyên tắc về một quân đội phi đảng phái phục tùng sự kiểm soát của dân sự nhưng trung thành với hiến pháp.
Các hành động của chính quyền tại Quantico là một ví dụ điển hình cho sự chuyển dịch từ kiểm soát dân sự khách quan sang kiểm soát dân sự chủ quan, biến quân đội thành một công cụ mở rộng hệ tư tưởng của đảng cầm quyền, một khái niệm được các học giả mô tả là cực kỳ nguy hiểm. Điều này đã đẩy các sĩ quan cấp cao vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nghĩa vụ của họ là gì khi họ tin rằng tổng tư lệnh đang ban hành các mệnh lệnh làm suy yếu hiến pháp mà họ đã thề bảo vệ? Ngoài cuộc khủng hoảng dân chủ trước mắt, các chính sách của chính quyền ưu tiên lòng trung thành cá nhân hơn năng lực, phá bỏ các hệ thống trách nhiệm và tập trung vào các cuộc chiến văn hóa trong nước chắc chắn sẽ làm suy giảm hiệu quả chiến đấu lâu dài của quân đội Mỹ, tạo ra một lỗ hổng an ninh quốc gia đáng kể. Hậu quả cuối cùng của việc thúc đẩy một tinh thần chiến binh dựa trên lòng trung thành chính trị là việc tạo ra một quân đội kém hiệu quả, ít được tin cậy và kém năng lực hơn. Kết luận con đường từ Quantico. Cuộc tập hợp tại Quantico không phải là một cuộc họp giao ban chính sách đơn thuần, mà là một thời điểm bước ngoặt một tuyên bố công khai về một mối quan hệ mới, được cá nhân hóa sâu sắc và chính trị hóa giữa Tổng thống và các lực lượng vũ trang. Sự kiện này để lại những câu hỏi dai dẳng, các chỉ huy sẽ thực hiện các chỉ thị mới này như thế nào? Các hội đồng thăng chức giờ đây sẽ cân nhắc sự tuân thủ về mặt tư tưởng ra sao? Con đường từ Quantico sẽ đầy rẫy những thách thức. Các sự kiện ngày 30 tháng 9 năm 2025 đã tạo tiền đề cho một cuộc đấu tranh kéo dài vì linh hồn của quân đội Hoa Kỳ, với tương lai về vai trò của quân đội trong xã hội Mỹ đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Cavalry that tamed the Great Plains to the ferocious, unyielding power of Patton Bradley and the great General Douglas MacArthur. These are all great men. In this effort, we're a team, and so my message to you is very simple. I am with you, I support you, and as president, I have your backs 100%. You'll never see me even waver a little bit. It's the way it is. And that includes our great police officers and firemen and all of these people that are doing so well. Together over the next few years, we're going to make our military stronger, tougher, faster, fiercer, and more powerful than it has ever been before. I rebuilt our nuclear, as you probably know, but we'll upgrade that also and just hope we never have to use it. We have to hope we never have to use it, because the power of that is so incredible. I see things I don't think they'd show it to you. I really wouldn't want them to show it to you. But when you see the result of what's left, you never want to use that. Never, never, ever. We were a little bit threatened by Russia recently, and I sent a submarine, nuclear submarine, the most lethal weapon ever made. Number one, you can't detect it. There's no way. We're 25 years ahead of Russia and China in submarines. Russia's actually second in submarines. China's third, but they're coming up. They're coming up. They're way lower in nuclear too, but in 5 years they'll be equal. They're coming up. And you don't have to be that good with nuclear. You could have 1/20th what you have now and still do the damage that would be, that'd be so horrendous. But I announced that, based on his mention of nuclear, and it was really a stupid person that works for him mentioned the word nuclear, I moved a submarine or two, I won't say about the two, over to the coast of Russia, just to be careful, because we can't let people throw around that word. I call it the N word. There are two N words, and you can't use either of them. You can't use either of them. And frankly, if it does get to use, we have more than anybody else. We have better, we have newer, but it's something we don't ever want to even have to think about. But when somebody mentions it, that submarine started immediately thereafter. And it's just lurking, but I'm sure we're not going to have to use it. But it's an amazing, it's undetectable, totally. Ours is, theirs isn't. Theirs are totally detectable. We can detect them easily. We go right to the spot. But we have genius apparatus that doesn't allow detection. It doesn't allow detection at all by anybody above water or below water. It's incredible. We're way ahead of everybody in that and other things. As a result of the
exciting renewal of the spirit of our armed forces, and that's what it is. It's really reaching that spirit, unprecedented heights. Over the past 8 months, new enlistments, I'm so proud of this, have surged to record highs, the highest we've ever had. And we used to have recruiting shortages. If you remember, about a year and a half ago, I was at the beginning stage of a campaign, and things came out that you couldn't get people to join the armed forces. And by the way, the police also. Fire department, I always put the fire department in because they're great. They're great. And I got 95% of their vote, too. That helps. When you get 95% of their vote, you always have to mention them. But they're great. And they're brave in our inner cities, which we're going to be talking about, because it's a big part of war now. It's a big part of war. But the firemen go up in ladders, and you have people shooting at them while they're up in ladders. I don't even know if anybody heard that. And I said, don't talk about it much, but I think you have to. Our firemen are incredible. They're up in one of these ladders that goes way up to the sky, rescuing people, and you have animals shooting at them, shooting bullets at firemen that are way up in death territory. You fall off that ladder, it's over. It's over. They don't even have to inspect you when you hit the ground. And you have people shooting bullets at them in some of these inner cities. We're not going to let that happen. So I always mention the firemen because that's actually a big problem we have. And they are unbelievable. Like you, they're unbelievable people. For the first time on record in 2025, the Navy, Air Force, and Space Force all met or surpassed their recruiting goals 3 months early. That never happened before. And the Army did even better. Congratulations, Army. They met everything. And these were the highest standards because we're making it larger. So these were much higher standards than you had 4 years ago, 3 years ago, during the sleepy Joe Biden era. And the Army did it 4 months early. And you remember, a year and a half ago, they said the big stories that we're way behind with the Army, Air Force, the Navy, the Marines, we're way behind, Coast Guard, and even Space Force. I love Space Force because that was my creation. You know, when you create something, I love it. And the people we put in there were good. I got that right. We put in great people initially, and we've really dominated. We really dominate in that sphere now. We're way behind China and Russia, and now we dominate. Space Force turned out to be a very important thing. I said from the beginning, you know, when Biden came into office, he wanted to terminate it. He said, and this thing called Space Force, so we could get rid of that. And he got hammered by the people in this room for even suggesting it, because it's very important, one of the most important. And as time goes by, it'll get more and more important. But we're now at 106% of our recruiting targets for the year, and that's the best in far more than a generation. And for the Marines, morale is so strong that the Marine Corps will meet its 2026 retention targets before the end of October, which never happens. And that's the earliest it's ever happened in the history of our country. And it makes you feel good, you know. I felt guilty. I'd go make a speech in front of never people like you. You are the leaders, but people, soldiers. And I felt embarrassed because there'd be stories about, you know, we couldn't fill up our Army, Navy, Air Force. We couldn't fill them up. And it was headlines. It was during Biden's 4 years. The auto pen, I call him the auto pen. It's, how would you like to have your thing signed by an auto pen? You know, when I have a general and I have to sign for a general because we have beautiful paper, the gorgeous paper, I said, throw a little more gold on it. They deserve it. I want the A paper, not the D paper. We used to sign a piece of garbage. I said, this man's going to be a general, right? Yeah. I don't want to use this. I want to use the big, beautiful, firm paper. I want to use the real gold writing when you talk about the position, and they're beautiful. And, but how would you like to have that where some kid sitting in the back office is having it signed with an auto pen? I thought about it, and I thought about you people first, admirals, generals. I said, somebody works his whole life. He gets into maybe the academies or wherever, but however you got there, and you go through years of work, and now you become an admiral or a general or whatever.
And when you do, the President of the United States signs your commission, as you know, and that commission is beautifully displayed. And I sign it. Actually, I love my signature, I really do. Everyone loves my signature. But I signed it very proudly, and I always think to myself, how can you have an auto pen sign this? It's just so disrespectful. To me, it's just totally disrespectful. And it turned out that almost everything he did was signed by auto pen, except for when he gave his son, Hunter, pardon. He signed that one. And that's actually the worst signature I've ever seen. That was the bad. The auto pen looks much better. But as leaders, our commitment to every patriot who put on the uniform is to ensure that American military remains the most lethal and dominant on the planet, not merely for a few years, but for the decades and generations to come, for centuries. We must be so strong that no nation will dare challenge us, so powerful that no enemy will dare threaten us, and so capable that no adversary can even think about beating us. And we've had it recently. I had India and Pakistan were going at it, and I called them both. And in this case, I used trade. I'm not going to trade with you. You start two nuclear nations, big nuclear. And no, you cannot do that. I said, yes, I can. You go into this frickin' war that I'm hearing about. You know, actually, they just shot down 7 planes. 7 planes, it was starting. There's a lot of bad blood. And I said, you do this, there's not going to be any trade. And I stopped the war. It was raging for 4 days, but that was just the beginning. And we stopped it. It was a great thing. And the Prime Minister of Pakistan was here, along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said, this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. Susie Wiles was there. She said that was the most beautiful thing. But we saved a lot of them. We saved a lot of them. Even in Africa, we saved the Congo with Rwanda. They've been fighting for 31 years, 10 million people dead. I got that one done. And very proud of it. So if this works out, we'll have 8 in 8 months. That's pretty good. Nobody's ever done that. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. They'll give it to a guy that wrote a book about the mind of Donald Trump and what it took to solve the wars. And he'll get the Nobel Prize will go to a writer. No, but well, let's see what happens. But it's be a big insult to our country, I will tell you that. I don't want it. I want the country to get it. But it should get it because there's never been anything like it. Think of it. So if this happens, I think it will. I don't say that lightly because I know more about deals than anybody. This is what my whole life was based on. And they can change, and this can certainly change. But we have just about everybody. We have one signature that we need, and that signature will pay in hell if they don't sign. I hope they sign for their own good and we create something really great. But to have done 8 of them is just like such an honor. And then we have Putin and Zelensky. The easiest one of them all. I said, that one I'll get done. I thought that was going to be first. The others were much harder, some of them. Azerbaijan this was going on for 36 years. They said, it's not solvable, sir. Don't do it. I said, I will do it. I will do it. And I got on the phone with the 2 countries. They were great. They were great. I knew immediately. I knew as soon as I started talking to them, we're going to solve that war. And we did. Now they're so happy. Now they're friends. One said he's been president for 32 years, 22 years. He said, for 22 years, I did nothing but kill his people. They were in the room together at the Oval Office. And they started off spread like this. I have the beautiful Resolute desk. And one was here, and one was here. You couldn't get further away. That's the furthest I've ever seen 2 people in front of me. And as the hour went by, they got closer, closer, closer. And at the end of the hour, we had it done. And they hugged and hugged and hugged. And I said,
That's so nice, and you're going to remain friends. And I spoke to them, one of them the other day. He said, no, he's now my friend. But for 22 years, he's been the head of Azerbaijan for 22 years. And the other guy, great guy too, 7. And you know that war, that was a war that was not solvable. He said for 7 years. The other one said for 22 years. All I did was kill his people. That's all I've done. I said, well, we're going to put a stop to that. So we solved that. So it's a great thing. It's a great feeling. You know, you're saving Kosovo and Serbia. You're saving so many lives doing this, if you can do it. But our people deserve nothing less than the very best, and we're never going to let them down. And if we can solve wars instead of you having to fight wars, wouldn't that be wonderful, right? Wouldn't that be wonderful? That's why one of the first executive orders I signed upon taking office was to restore the principle of merit. That's the most important word, other than the word tariff. I love tariffs. Most beautiful word. But I'm not allowed to say that anymore. I said, tariff is my favorite word. I love the word tariff. You know, we're becoming rich as hell. We have a big case in front of the Supreme Court, but I can't imagine. Because this is what other nations have done to us. And we have, you know, great legal grounds and all, but you still have a case. It would be very bad if something happened. But I said, my favorite word in the English dictionary is the word tariff. And people thought that was strange. And the fake news came over and they really hit me hard on it. They said, what about love? What about religion? What about God? What about wife, family? I got killed when I said tariff is my favorite word. So I changed it. It's now my 5th favorite word. And I'm okay with that. I'm okay with that. But they hit me hard. But it is. I mean, when you look at, we've taken in trillions of dollars. We're rich again. And there'll never be, when we finish this out, there'll never be any wealth like what we have. Other countries were taking advantage of us for years and years. You know that better than anybody. And now we're treating them fairly. But the money coming in is, we've never seen anything like it. The other day they had $31 billion that they found, $31 billion. So we found $31 billion and we're not sure from where it came. A gentleman came in, a financial guy. I said, well, what does that mean? He said, we don't know where it came. I said, check the tariff shelf. No, sir, the tariffs haven't started in that sector yet. I said, yes, they have. They started 7 weeks ago. Check it. Comes back 20 minutes later. Sir, you're right. It came from tariffs. 31 billion. That's enough to buy a lot of battleships, Admiral, to use an old term. I think we should maybe start thinking about battleships, by the way. You know, we have a Secretary of the Navy came to me, because I look at the Iowa out in California, and I look at different ships and the old pictures. I used to watch Victory at Sea. I love Victory at Sea. Look at these admirals. It's got to be your all-time in black and white. And I look at those ships. They came with the destroyers alongside of them, and man, nothing was going to stop. They were 20 deep, and they were in a straight line, and there was nothing going to stop them. And we actually talk about, you know, those ships. Some people would say, no, that's old technology. I don't know. I don't think it's old technology when you look at those guns. But it's something we're actually considering, the concept of battleship. Nice 6-inch side, solid steel, not aluminum. Aluminum that melts if it looks at a missile coming at it. Starts melting as the missile's about 2 miles away. Now, those ships, they don't make them that way anymore. But you look at it, and your secretary likes it, and I'm sort of open to it. And bullets are a lot less expensive than missiles. A lot of reasons. I should take a vote, but I'm afraid to take that vote because I may get voted out on that one. But I tell you, it's something we're seriously considering. There were powers. There were big powers. They were just about as mean and scary as you could be. And so we're looking at that. One of the biggest cases that we won was the decision of the United States Supreme Court to allow us to proceed on the word merit. Merit. So those two words are right up there. So this is, I would say, the opposite, if you ask for a definition, the opposite of political correctness. We went through political correct, where
You had to have people that were totally unfit to be doing what you're doing for many reasons. I won't get into them. But for many reasons, they were unfit. Now, it's all based on merit. That was such an unbelievable decision. I didn't expect we were going to win that one. We went in. We said we needed it. We went in for colleges, where kids with a C average are getting into the best colleges, and the kids with A averages won't get in. And kids with the highest boards and the highest marks and the best marks couldn't get into the best schools. And people that had not good boards and not very good marks, okay, but nothing special, they were getting into our best colleges. I said, this is just crazy. You can't run a country like this. And it was lingering for years, and it got to the Supreme Court, and we won that decision. Merit, everything's based on merit. You're all based on merit. We're not going to have somebody taking your place for political reasons because they are politically correct, and you're not. We take the people that are going to do the best job. That's all. It's very simple. And that's the way our country was built. We were built on merit. We got away from it for a long time. And everyone understands it. And it was done. It was approved. I give great credit to the Supreme Court because I thought they had tremendous courage. I didn't think they'd do that. That was tremendous. I give them maybe for that decision almost more than anything because it's a hard decision to make. It's really hard. The apparatus of our country was not set up for merit. It was set up for political correctness. And you can never be great if you're going to do that. And we're going to be greater than we ever were before. We're bringing back a focus on fitness, ability, character, and strength. And that's because the purposes of American military is not to protect anyone's feelings. It's to protect our republic, and it's the republic that we dearly love. It's to protect our country. We will not be politically correct when it comes to defending American freedom, and we will be a fighting and winning machine. We want to fight, we want to win, and we want to fight as little as possible. You have to count on people like me to keep you out of wars because we don't want to go into wars. Many of the wars that I just told you about, we could have entered those wars and settled them in a different way, lose a lot of our troops. And we could have settled them, I guess, differently. Maybe not, actually. Actually, you might not have been able to settle them. We just would have been in the middle of a lot of firepower. But when we do need it, you're going to be so ready. And you know it. But very importantly, with that goal in mind, I've committed to spending over $1 trillion on our military in 2026, and that's the most in the history of our country. $1 trillion, that's a lot of money. I hope you like that. Ma'ams and sirs, I hope you like it. That's a hell of a lot of money. We have the best of everything. Every branch is seeing major investments, and as I announced in the Oval Office in March, we are rapidly moving forward with the first ever 6th generation fighter jet. I didn't name it. I did not name it. Boeing came in and they said, sir, this is our submittal. It's the greatest fighting jet ever done. And they're testing all these planes, all the companies are testing, and this one tested like through the roof. And they said, we'd like to name it the F-47. I said, all right, let me think about it. Then after thinking for about 2 seconds, I said, okay. You know what that means, 47, I'm 47. So I'm 45, 46, and 47, if you think about it. I just don't want the credit for 46. I don't want to have their open borders and people coming in from all over the world, including jails and mental institutes. I don't want that on my record, but I like having it. We're investing tens of billions of dollars in modernizing our nuclear deterrence capabilities like never before. And we've begun construction on what we call the Golden Dome missile defense shield. It'll be the most sophisticated in the world. You watched it do well until they had some problems at the end with a little bit of a lack of ammunition, defensive ammunition, but they've got that taken care of. But I tell you, it's what we're doing is so good, and we deserve it. We help other countries with it. We don't have it ourselves. And Canada called me a couple of weeks ago. They want to be part of it.
To which I said, well, why don't you just join our country? You become 51, become the 51st state, and you get it for free. So I don't know if that made a big impact, but it does make a lot of sense. It actually makes, because they're having a hard time up there in Canada now, because as you know, with tariffs, everyone's coming into our country. We have more investment than we've ever had before, $17 trillion coming in. As an example, in 4 years, Biden didn't have $1 trillion. We have 17 trillion more than that in 8 months coming in. And they're coming in from Canada, Mexico, from Europe, from all over. AI, auto plants. Everybody's coming back to the United States. Under my budget, we will be expanding the U.S. Navy by at least 19 ships next year, including submarines, destroyers, assault ships, and more. And it's going to be much more than that as we go along, because we basically don't build ships anymore. We do build submarines, but we don't build ships. Do you know in the Second World War, they were freighters and different types, but we were doing a ship a day, and now we don't do ships. And I'm not a fan of some of the ships you do. I'm a very aesthetic person, and I don't like some of the ships you're doing aesthetically. They say, oh, it's stealth. I said, that's not stealth. An ugly ship is not necessary in order to say you're stealth. By the way, the B-2 bombers were incredible. That is stealth. They went into that. I was with General Kane and Pete were in the, we call it the war room, but we're watching them go in, and they were totally untouched. They were not seen. They were literally not seen. They dropped their bombs. They hit, every single one of them hit its target. It was total obliteration. CNN, when we came back, fake news CNN, oh, their camera just went off. Look, you know, their camera, every time I mention them, they turn the camera off because it's never good. They say, this is a problem. But I don't blame them. You're better off keeping it off. But they have some scammer reporter who started saying, without any knowledge, that he may not have hit the targets as well as they thought. It may not have been obliteration. He did hit the targets, and I got to give us a little credit, right? It was obliteration, it turned out. The Atomic Energy Commission said it was obliteration. They had, not only did they hit the target, they had these chutes. And think of this here. Way up in the sky, there was no moon, it was dead dark. You couldn't see a thing. You couldn't see them. But they had, I guess, a beam going right into these chutes. Every single one of those bombs went right down those chutes into a granite mountain. I think it's the last time they're going to build air chutes. They had these air chutes that were nice, beautiful. They were meant for us. But it was total obliteration. And now they give us credit for that. But these people were phenomenal. I tell you, for the Air Force people here, you can be very proud. That B-2, we just ordered a lot of new ones and updated ones, but I'd take the other ones. Let me tell you, they couldn't have worked any better. So they flew for 37 hours total, back and forth, no stops, no nothing. We had 52 tankers loading them up. And that's a job I wouldn't necessarily want too much, flying a tanker, loaded up with hundreds of thousands of gallons of fuel. I don't know if I'd do that job, General. I asked the question, what happens if it gets hit? Sir, you don't want to know about that, right? I don't want to know about that. But those guys, they just hear us. They're incredible. I had them all to the Oval Office. We had the B-2 pilots and a lot of the people, even the people that took care of them, the maintenance people, just as important. We had them all to the White House, gave them a big party on the lawn, brought some of them into the Oval Office. But on top of all this, we'll deliver a hard-earned pay raise of 3.8% to every soldier, sailor, airman, Coast Guardsman, Space Guardman, and Marine, something you weren't getting from the past administration. They did not treat you with respect. They're Democrats. They never do. Not only are we rebuilding our great strength, but for the first time in years, my administration is actually using that strength to defend the core and vital interests of America, and very simply, we are putting America first. And I have, since I've been elected, I've always put America first. It's sort of simple, you know, when you think. My campaign was run on common sense, and we did great. We got the highest numbers ever received in terms of districts. You know, they have it broken up, 2,500 versus 525. We won every swing state. We won the popular vote. We won everything.
We want everything. You have to take a look at the map. It's almost entirely red, except there's a little blue line on each coast, and I think that's going to disappear too. We did really great, and part of it is because of our success with the military, the rebuilding of the military, the vote that I got from the military, and they're vicious people, you know, that we have to fight, just like you have to fight vicious people. Mine are different, a different kind of vicious, but they spread all these horrible, you know, they made up statements and said what I said about everything, but even about the military. But fortunately, the military didn't believe it. It's hard. You know, they make up a statement and they said, you say it. We had 25 people that said he never said that. 25. We had 25 affidavits. And they said, well, we're going with it anyway. You know, these sleazebags. And it's why the press is really losing all power, because people aren't believing it. We need an honest press. We need borders. We need borders. We need an honest press. We need fair elections. I mean, those three things. And we don't have an honest press. We have a really corrupt press. But we fight through the corrupt press. And the people understand you have to do this stuff a lot. You have to go on television a lot because you can't get a fair shake if you're going to rely on somebody else. They don't understand. They've destroyed the image of media now is at the lowest point it's ever been. It's lower than Congress. Can you believe that? It's something. But together with many of you in the room, we've brought back the fundamental principle that defending the homeland is the military's first and most important priority. That's what it is. Only in recent decades did politicians somehow come to believe that our job is to police the far reaches of Kenya and Somalia, while America is under invasion from within. We're under invasion from within. No different than a foreign enemy, but more difficult in many ways because they don't wear uniforms. At least when they're wearing a uniform, you can take them out. These people don't have uniforms. But we are under invasion from within. We're stopping it very quickly. After spending trillions of dollars defending the borders of foreign countries, with your help, we're defending the borders of our country from now on. We're not going to let this happen. Biden let people come in from prisons, mental institutions, drug dealers, murderers. You know, we had 11,488 murderers allowed into our country by this guy who had no clue. He had no clue. He shouldn't have been there in the first place, but he had no clue. The people that ran the office, the White House, were people that surrounded him, radical left lunatics that are brilliant people, but dumb as hell when it came to policy and common sense. And they allowed people from all over the world, from the Congo. They opened up prisons in the Congo. They came into our country totally unmatched, unvetted, unchecked. And from all over, South America, not just South America. You know, you think South America, no, but from all over. A lot came in from Venezuela. Venezuela emptied its prison population into our country. That's why they have TÄN, one of the worst gangs ever. But we took care of them. We took good, strong care of them. And I just want to thank the National Guard in Washington, D.C. It's embarrassing to say this. Now I can say it because we solved it. But Washington, D.C. was the most unsafe, most dangerous city in the United States of America. And to a large extent, beyond. And beyond that, you go to Afghanistan, they didn't have anything like that. You go to countries that you would think there's problems, they didn't have that. And now Washington, D.C., after 12 days of serious, serious intensity, we took out 1,700 career criminals. If you have 5 career criminals, they can make your numbers look very bad because they'll commit many crimes a day. But we took out 1,700, and they took them out. There was no doubt who the boss was. They did an unbelievable job. Then they started even cleaning. I said, I don't want them doing that, sir. They were cleaning it up. I drove through it 2 days ago. It was beautiful. People are walking down the street holding hands, man and wife, coming from Iowa. They're not worried about being shot. Washington, D.C. is now a safe city. In fact, I went out to dinner with my crew. I haven't done that. In theory, I wouldn't do it. And I felt totally safe. And nobody's been attacked. Nobody's been hurt. Washington, D.C. went from our most unsafe city to just about our safest city in a period of a month.
We had it under control in 12 days, but give us another 15, 16 days, it's perfect. And people other than politicians that look bad, they think, the Democrats run most of the cities that are in bad shape. We have many cities in great shape too, by the way, I want you to know that. But it seems that the ones that are run by the radical left Democrats, what they've done to San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles, they're very unsafe places, and we're going to straighten them out one by one. And this is going to be a major part for some of the people in this room. That's a war, too. It's a war from within. Controlling the physical territory of our border is essential to national security. We can't let these people in. We had no people enter in the last 4 months. Zero. Even I can't believe that. We had millions coming in, pouring in. 25 million all told, and of those 25 million, many of them should never be in our country. They would take their worst people and their people from prisons and jail, and they'd put them in a caravan and they'd walk up. CNN was interviewing one person. Oh, why are you coming? I want freedom. Good. Were you in jail? Yes. For what? Murder. I said, you had to see this anchor, a young woman. She's like, I couldn't believe. She'll probably lose her job, but because the left doesn't want to hear that. But we're running it based on common sense and based on love of our country. But I want to salute every service member who has helped us carry out this critical mission. It's really a very important mission. And I told Pete, we should use some of these dangerous cities as training grounds for our military, National Guard, but military. Because we're going into Chicago very soon. That's a big city with an incompetent governor, stupid governor, stupid. They threw him out of his family business. He was so stupid. I know the family. He becomes governor. He's got money. Not money that he made, but he ran for governor, he won, and now he criticizes us all the time. And last week they had 11 people murdered, 44 people shot. The week before that they had 5 people murdered, 28 people shot. Every weekend they lose 5, 6. If they lose 5, they're considering it a great week. They shouldn't lose any. You shouldn't lose any. This is civilization. And he's always up there saying, we're in very good shape. We don't need the military. No, they need the military desperately. How about Portland? Portland, Oregon, where it looks like a war zone. And I get a call from the liberal governor. Sir, please don't come in. We don't need you. I said, well, unless they're playing false tapes, this looked like World War II. Your place is burning down. I mean, you must be kidding. Sir, we have it under control. I said, you don't have it under control, Governor, but I'll check it, and I'll call you back. I called her back. I said, this place is a nightmare. It's certainly not the biggest, but it's one of the worst. It's brutal. They go after our ICE people, who are great patriots and tough job too, but they love it. They love it because they're cleaning up our country. And so you look at some of the things where they took over parts of Seattle. They actually took over a big percentage of Seattle. Think of that. You remember that. That was a while ago. And I sent in the troops, and they were gone. As soon as I sent them in, when we send in the troops, if you have a real leader that says you got to do what you have to do, I put that out the other day. You got to do what you got to do, because we don't want our people hurt as they stand by. I was watching during Biden, there were troops standing up like this, brave, standing up at attention, the way I should stand all the time. And I'm like this, and people are standing, and their mouth is this far away from their mouth, and they're spitting at them, and they're screaming at them. And that soldier standing there, he wants to knock the hell out of the person, but he's not allowed to do anything. So they just stand there and they get abused. And a woman was this far away from his face, and she starts spitting in his face, and he's not allowed to do anything. If it's okay with you, generals and admirals, I've taken that off. I say, they spit, we hit. Is that okay? I think so. They spit, it's a new thing. They spit, we hit. How about the cars, where the cars are coming out? They get brand new cars, Border Patrol, ICE, beautiful, nice new cars. And they're driving along, and they have to go through a gauntlet of rocks being thrown at the car. So here's this beautiful brand new car. By the time it goes 100 yards,
it's destroyed. These guys have pretty good arms, some of them. And they're throwing bricks at full force into the window and into the car. It looks like it's a war zone. And I said, never let that happen again. From now on, if that ever happens, and I say it here, you get out of that car and you can do whatever the hell you want to do. Because those people are, you can die from that. Those bricks go through the windows. You can die. They'd like it to. They'd like it to go through the window. But this was a couple of months ago. They just kept driving and bricks are hitting the car. And I said, why aren't they stopping? Because they were under orders from the past administration, never stop. But that's different with us. We stop. And since I gave that order, we haven't had that problem. It's very interesting. It's amazing. It's just like in Venezuela. You've seen the boats going. We can't find any more boats. They're carrying drugs, massive. Every boat kills about 25,000 people. That's what they have. They had fentanyl mostly and a lot of other drugs. And we take them out, and we've taken out 4. So, and it's on air. Everybody gets to see it. Not that we like to do that, but every boat kills 25,000 on average. Some people say more. You see these boats, they're stacked up with bags of white powder. That's mostly fentanyl and other drugs too. And now we have a problem. General Kane says, sir, there are no boats out there. Not even fishing boats. They don't want to go fishing. I don't blame them. There'll be no fishing today. But it's amazing what strength will do, because all we want to do is stop drugs from flowing into our country. It's destroying. We lost 300,000 people died last year. Everybody knows friends, many friends probably, that you lost a child, or adults too, but you lost a son or daughter because of what's coming into our border. And we're making it very hard. Oh, and we haven't even started yet. Last month I signed an executive order to provide training for quick reaction force that can help quell civil disturbances. And this is going to be a big thing for the people in this room, because it's the enemy from within, and we have to handle it before it gets out of control. It won't get out of control. Once you're involved at all, they all joke. They say, oh, this is not good. You saw it in Washington. We had gangs of Tren de Aragua with 10, 12, 15 kids, and these military guys walk up to them, and they treat them with disrespect, and they just got pounded. They just got pounded. The gang just pounded, then thrown into paddy wagons and taken back to their country. Some are so dangerous we don't want to even do that, because we don't want to. Some of stone cold murderers, we don't have the confidence. Even though they're not coming back very easily, we don't have the confidence. We put them in jails. But these service members are following in a great and storied military tradition, from protecting frontier communities to chasing outlaws and bandits in the Wild West. And our history is filled with military heroes who took on all enemies, foreign and domestic. You know that phrase very well. That's what the oath says, foreign and domestic. Well, we also have domestic. George Washington, Abraham Lincoln, Grover Cleveland, George Bush, and others all used the armed forces to keep domestic order and peace. Many of our leaders used the military to keep peace. Now they like to say, oh, you're not allowed to use the military. And you know what the people say? The people in those cities where they're being raped and shot and beat up, you know what they say? We love the military. You ever see where they interview the people on the street? I've never seen somebody say they don't, unless they're radical and paid off, because a lot of these insurrectionists are paid by, whether it's Soros or other people, but they're paid by the radical left. So today I want to thank every service member, from general to private, who has bravely helped us secure the nation's capital and make America safe for the American people. It's amazing. The whole world is watching. Everybody in the White House, they come up to me, young women, sir, thank you. I know immediately what they're thanking. They don't have to say it. They walk to work now to the White House. We haven't had a crime in Washington in so long, because we got the careers. We call them the careers. We got these lunatics out, and they'll never be any good. You know, I hate to tell this to the liberal media. You could spend time with them. You could do whatever you want. You could send them to the finest schools, which they couldn't get into anyway, mentally.
They couldn't get in, but no matter what you do, they'll never be good. They're bad. They're career criminals. I don't know, maybe they were born that way. Some people don't like me to say that, but maybe they were. Certainly some were. Together with the leaders here today, we're also restoring a needed focus on defeating threats in the Western Hemisphere. Throughout this region, cartel terrorists have been allowed to wage a relentless campaign of death and destruction on our country, all because we had weak leadership on top. And we did a great job with it first term, but this is something else what we're doing now. We're taking it to the next level, probably next level times 3. But we had COVID come up, and we had to take care of that. We did a great job with COVID. We had the therapeutics, it's just Regeneron, so many things we did for COVID, but we had to focus on that, and every other country in the world was being decimated by COVID. So we had to change gear a little bit to take care of that. But under our leadership, the military is now the knife's edge in combating this sinister enemy. We have to put the traffickers and cartels on notice, and we've done that. And we put them, a lot of them, we've called them a terrorist organization, which is actually a big thing to do. Nobody's done it, but I've done it with a lot of them. It gives you a tremendous advantage. If you try to poison our people, we will blow you out of existence, because that's the only language they really understand. That's why you don't see any more boats on the ocean. You don't see any boats. Around Venezuela, there's nothing. As president, I will never hesitate to defend our people from threats of violence, from the horrible plague that's taking place from within. The Iran nuclear power, the Iran, all of the great power that we thought existed, we blew it out to kingdom. We took advantage of it, and we just really took advantage of it, and it was a beautiful thing to see, and that's what military power can achieve. That's why I chose Raising Cane. He's fantastic, by the way. I hope you all agree. If anybody disagrees, could I please have your hand? Who disappears that Raising Cane is no good? Just raise your hand. I don't see any hands raised. All right. That means you're okay. That means that he's okay now, but I saw his results. You know, he took out ISIS. I was told it was going to take 4 years. It took 4 weeks. I went to see him, and he took him out in 4 weeks, knocked him out, knocked him to hell. And I was told by military people it was going to take 4 to 5 years to do it. And I don't even know if we'll have it then, sir. These were the Washington generals. I call them the television generals. But Raising Cane did it in 4 weeks, took out 100% of the ISIS caliphate. As a result of these actions and many others since my inauguration, we're witnessing the triumphant return of peace through strength. We have great peace through strength. America is respected again as a country. We were not respected with Biden. They looked at him falling downstairs every day. Every day the guy's falling downstairs. He said, it's not our president. We can't have it. I'm very careful, you know, when I walk downstairs, like I'm on stairs, like these stairs, I walk very slowly. Nobody has to set a record. Just try not to fall, because it doesn't work out well. A few of our presidents have fallen, and it became a part of their legacy. We don't want that. You walk nice and easy. You don't have to set any record. Be cool. Be cool when you walk down, but don't pop down the stairs. So one thing with Obama, I had zero respect for him as a president, but he would bop down those stairs. I've never said, da-da-da-da-da-da, pop, pop, pop. He'd go down the stairs, wouldn't hold on. I said, it's great. I don't want to do it. I guess I could do it. But eventually, bad things are going to happen, and it only takes once. But he did a lousy job as president. A year ago, we were a dead country. We were dead. This country was going to hell. We were dead in every way, from immigration to military. We didn't have the weapons. We were given everything to Ukraine. We had nothing. And by the way, I have to tell you, now, as you know, I went over and I met with NATO, and NATO raised from 2 to 5, which everyone said 5% of GDP. Millions and now trillions of dollars are pouring in.
they didn't pay the 2% because they know we were there to pay it. And now they paid the 5%. That's trillions of dollars. And we're not spending any money on that war, not 10 cents. We sell our equipment to NATO. NATO pays us for the equipment, and they give it to Ukraine or whoever they give it to. They can keep it, but we're not involved. We have no money going out. Biden gave $350 billion. Not sustainable. $350 billion. And we have a war that should have never started. But we're not doing that anymore. So I just want you to know we're selling equipment. Our people are buying equipment. They are buying the equipment at full price, a fair price. So I don't want to say we're making money because I don't want to be making money on a war. It's too many people dying. They're losing 7,000 soldiers a week. A lot of them are Russian soldiers, but between the two countries, mostly soldiers, by the way. Sometimes, in Kiev, they'll lob a missile in or some drones in, kill some people. But mostly it's soldiers. Russia and Ukraine are losing 7,000 souls. And they're not American, they're not us, they're not you. We have a special obligation. But they're soldiers, they're young people, they leave their parents, they wave goodbye, and then 2 days later they're blown up so unnecessarily. And so that's the primary reason I want to get it done. We got to get it done. It's crazy what's going on. That's the worst war that there's been since World War II. The number of soldiers that are being killed there is just crazy. From 5,000 to 7,000 soldiers die a week. Think of that. So I think we'll get that done. But that's turned out to be the toughest one. I'm so disappointed in President Putin. I thought he would get this thing over with. He should have had that war done in a week. And I said to him, you don't look good. You're 4 years fighting a war that should have taken a week. Are you a paper tiger? And it's a shame, but I think eventually we'll get that one done, just like in theory, I want to knock on wood, because you never know. It's like we're going to have the Middle East done, which is actually a much harder thing to do. I mean, thousands of years, but we have to get that war done. So now just think of it, we're a dead country. I was with the King of Saudi Arabia, a great guy. I was with the Emir of Qatar. I was with the great leadership of UAE. I was over there. We brought back $2 trillion and more. They ordered 200 planes, Boeings. They ordered so much, and they were great. But they all said essentially the same thing. They said, 1 year ago, you were a dead country, and now you're the hottest country anywhere in the world. We're the hottest country in the world right now. The absolute hottest country in the world. There's nobody even close. Putin said that to me. We met in Alaska, had a good meeting. Then he went back and started sending drones into Kiev. I thought we had a good meeting. But it's one of those things. But we were a dead country a year ago, and now we're the hottest country anywhere in the world. Think of that. You can be proud of that. And you must have felt like hell when you have a wife or a husband at home, and you used to read the numbers that we can't get people to join the Army, Navy, Air Force, Marines, Coast Guard. You must have felt like, I have a job that nobody wants. That doesn't feel good. Well, now you have a job that is brimming over with people wanting it. They want it. And you're able to get a much higher quality because now you have your choice. You want so many. And we're going to have many, many people that aren't going to be able to join because of the fact that we don't need them at this moment. But think of it, what a difference that is from, I could just imagine 2 years ago, you're reading front page articles in the New York Times, of course, and Wall Street Journal. They always give us unfair stories. But they played it so big, they were playing it so big. Nobody wants to join the Army, the Marines, the Air Force. They don't want to join. They don't want to join the Coast Guard at all. Nobody wants to join. Nobody wants to join our police forces. Our police forces also. It's almost went hand in hand. And I used to say, boy, I'm speaking in front of the military today, and it's embarrassing because I'm speaking in front of people who have a job that other people don't want, but now you have a job that everybody wants. So I think that has to make you feel good. It's one of the reasons I love being here today, because I wanted to say that. I have to say that.
Everybody wants to be in the Army, the Navy, the Air Force, the Marines. If you think the Coast Guard and Space Force, our beautiful Space Force, it's a whole different world. And now they're signing up, by the way, seriously big numbers for the police. Dangerous job, isn't it, huh? Fire department. But that's the paving the way for progress once thought almost impossible. I mean, a year ago, you wouldn't have thought that was possible. A year ago, they were talking about making the military smaller because they can't get the people to join. We're thinking about making it larger because we have so many people. And it's nice to be able to cut people because of merit that aren't really qualified for any reason, a physical reason, a mental reason. You don't have to take them anymore because you have the pick of the litter. And they all want to be with you. They all want your job. They want to be with you. They want to work with you. They'll even take your job, you know. Got to be a little bit sharp. You got to watch it. But everybody wants to be doing what you're doing now. What a difference. When I speak to you, and I can say that as opposed to a couple of years ago when I was talking to rooms where they were desperate to get people and they couldn't get them. What a difference a presidential election can make. That's all it is. It's just a presidential election. Yesterday at the White House, we put forward a plan for peace in Gaza. We announced it, and we're going to create something that was my idea, but unfortunately I got drafted. It's going to be called the Board of Peace, and it's going to reign over that territory, and we're going to get that done. And they asked if I'd be the chairman of the Board of Peace. I wasn't counting on that. I had the idea for the Board of Peace. But I said yes, and I guess because of that, every leader, everybody wants to be on the Board of Peace. And we're going to watch over that very volatile part of the world and keep it non-volatile so you don't have to get involved. We want to save you for other things or save you for nothing from that standpoint. We don't want you fighting wars, but if you have to, you're the most lethal fighting force in the world. And I would say that even 2-3 years ago, but now I say it with great enthusiasm. It's so true. And we're striving tirelessly to end the terrible war in Ukraine. And as you know, we're also working hard to get the allies to share more of the burden of our defense. Much of that has really already taken place. But all NATO members have committed to the increase that I talked about. Think of that. That was unthinkable. It used to be 1%, then we got it up to 2% in my last term. And they did not like it. And now I got it to 5%, and I get along great with all of them. In fact, they call me the president of NATO. I said, I don't think so. But they're great. They're great people, and they're spending a lot of money, and a lot of money that they should have been spending in the past. But I think Putin was a wake-up call for them, really. We're now selling large quantities of American-made weapons to NATO, and we're getting really fair pricing. We're making a lot of money. It's my hope that from Europe to Asia to the Middle East, our allies will make similar commitments to increase their military capabilities. And this will greatly strengthen our alliances, and also it'll make war far less likely. You know, if you're a strong presence like we are such a strong presence now. And I go around bragging about that. I said, we have the strongest military anywhere in the world. I say it. You never heard Biden say that. You never heard him say anything. But you never heard him say, did you ever hear him say, we have the strongest military? He doesn't say that. I say it. We have the strongest military anywhere in the world. We have great leadership. And I'll tell you, Pete and General Kane, all of the people that I've met that have been lifted up in rank. And we got many of them out of here, too. I'll be honest with you. Didn't like doing it, but we got many of you out of here because we weren't satisfied. We know everything about everybody. It'll also help the United States rapidly rebuild our defense industrial base. Each of you can play an important part in getting allies to do their part. So to that end, Secretary Hegseth will soon be announcing major reforms to streamline military acquisitions and expedite foreign military sales. We have tremendous numbers of countries that want to buy our equipment, and you know, in many cases it takes too long. They have backlogged. We're backlogged on all the equipment, which is something that's new to us a little bit. And I told those companies, you better get your ass going because we're buying
We're selling you a lot of equipment. We're getting countries to buy your equipment. You got to produce the equipment. Some of the countries, I'm not going to mention, but some of the countries are buying a lot. And that's a good thing. They're on our side 95%. I'll never say 100% because it can always turn, right? You know about that. But they're on our side. The problem is we have to get the companies that make this equipment. And we make the best equipment in the world, but they got to make it faster. We have orders for the F-35. We have orders for everything. The new F-47. We have orders for everything. They got to make it faster, a lot faster. Ammunition they have to make faster. In the coming months, we'll be making even more historic announcements to fully embrace the identity of the Department of War. I love the name. I think it's so great. I think it stops wars. The Department of War is going to stop wars. If we are as ruthless and relentless as our enemies, the United States Armed Forces will be totally unmatched in the future. We have a group of enemies that are very ruthless and very smart, but they can't match us. They can't match us. They don't even come close to matching us. Again, you know, it's very important for me to say we are the greatest military in the world, but we make the best equipment in the world. I watched our anti-missile missiles. I watched our Patriots just knock things out like a needle, hitting another needle on the stage. There's a needle up there, and you send another needle up, and it hits it every time. During the war, we went 14 for 14. We had 14, this is with Iran, we had 14 missiles coming at us. All 14 were knocked out of the sky, every one of them. We make the best equipment. From Sparta to Rome, to the British Empire, to the United States of America, history has shown that military supremacy has never been simply a matter of money or manpower. At the end of the day, it is the culture, spirit of our military that truly sets us apart from any other nation. Our ultimate strength will always come from the fierce people and those brilliant people with such pride and the unbending will and the traditions of excellence that have made us the most unstoppable force ever to walk the face of the earth. And that's what we are. Remember, we never want to use it, but we have the most powerful nuclear capability, and I call it nuclear deterrent of any other country. Nobody close. The men and women in this room inherit the legacy built and won by Washington and Jackson, Grant and Pershing, Eisenhower and Patton, Nimitz and LeMay. We carry forward the majestic military heritage passed down from father to son, soldier to soldier, and one generation of warriors to the next. You are warriors, you know that, right? You're great warriors, or you wouldn't be in this room. You're the best of the best. From Concord Bridge to Fort McHenry, from Gettysburg to Manila Bay, from Normandy to Sicily, and from the jungles of Vietnam to the dusty streets of Baghdad, America's military has charged into hellfire, climbed up jagged mountains, crossed roaring oceans, and thundered across open deserts to defend our flag, our freedom, and our homeland. Nobody does it like you. Now we are discovering American muscle, reasserting American might, and beginning the next story chapter in American military legends and lore. That's L-O-R-E. It is lore. When it comes to defending our way of life, nothing will slow us. No enemy will stop us. They cannot stop us. And no adversary will stand in our way. They won't stand in our way. We don't want them to stand in our way. We don't want to even put them in that position, but they're not going to stand in our way ever again. You'll never see 4 years like we had with Biden and that group of incompetent people that ran this country that should have never been there. Because we had the United States military, the best, the boldest, the bravest that the world has ever seen, that the world has ever known. With leaders like we have right here in this beautiful room today, we will vanquish every danger and crush every threat to our freedom in every generation to come, because we will fight, 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 and we will win, win, win. I want to just thank you once again, and God bless the United States military, and
God bless America. God bless you all. Thank you very much. Thank you.